Arkadaşlar bu ses kaydını şu an Haomuren tak çalıştır plug and play mikrofondan yapıyorum. We're setting up a gaming room. One of the best player equipment from the series today, friends, like Huren, is professional studio microphone. Buy this microphone from China. We bought it, friends, we brought it from China. We will open it. We will examine it. We'll do it, let's see how we like it. He's gone. His voice is beautiful. His tones are beautiful. There are some features on them too. We will see. Friends are the most beautiful. One of its features is plug play. Plug and play, you plug it into the computer. Anything works directly, you need to install not on. There is a mood button. That is, there is a mood button. When we press it, it directly turns off the microphone, so even if you talk, there is no sound. It has a real-time monitor and headphones. Can you connect it as well? There is echo, you can adjust the echo. Let's open it and see how it came. Let's take a look. I did some research on this and the video I watched it, very nice tones too. Nice comments from those who commented. They gave the sound quality, etc. Liked professional friends, same at the same time as its own set. Like this is coming. There is a booklet like this, a small booklet. If you want to read, you can read a microphone like this. Let me show you closely like this. A sponge like this, for you, yes. Very simple to install. Friends, let me show you immediately. That table bracket. Are you connecting it to this side? Okay. This is it. To the side. It's pretty big, so the table. Even if its width and thickness are thick, this connecting in a way after connecting you can do this. Normally these arms are even extra. It's expensive, but it comes in a set and it's fine. Beautiful in this way, left and right as you wish, back and forth, down can wear it up. Are you? Yes, that's it guys, this is the setup. You tighten it like this until we fix it. You want. Let's make a setting like now. Let me turn it towards you like this. There are keys, that's all the setup. There is a USB cable up to USB. We connect the cable directly to the computer. There is a Type-C lead here, and this goes to the microphone. We connect directly, friends. Directly, I plugged it in, it sets the device. K66, the name of the device. Yes, that mute key is the red direction, as I said. There is no sound when we press it. We turned it off. Here. Turn down the microphone and mute it. You can turn it on. It said the device is ready now. He installed the headphones himself here. There is a setting you can turn it on. There is also echo. Friends,
I'm like, minus, am I very hungry, Echo? I came up with this so that he wouldn't do it. The microphone is now set up as follows. Friends are fine, nice. Just a quick note about this. Let's make a video. Sound quality, let it be. Now I'm gonna shoot a video. Sound for better quality. I adjusted it from here. It's the way I want it now. Başlatıyorum. Arkadaşlar bu ses kaydını şu an Haomuren tak çalıştır plug and play mikrofondan yapıyorum. Bu mikrofon K66S-C profesyonel stüdyo mikrofon olarak geçiyor. Arkadaşlar ses kaydında ekosu var. Şu an ekosunu kıstım çok eko yapmasın diye. Üzerinde mute tuşu var, durduruyor. Arkadaşlar bu mikrofonun özelliklerinin en sevdiğim özelliklerinden biri tak çalıştır olması. Herhangi bir program kurmuyorsunuz. Direkt takıyorsunuz. Driver'a falan gerek yok. Normal mouse takarsın hemen bilgisayar tanıyor. O şekilde tanıyor. O şekilde kullanıyorsunuz. İkinci özelliği arkadaşlar durdurma mute tuşu var. Yani bir şey anlatırken mute'a bastığınızda durduruyorsunuz. Tekrar bastığınızda devam ediyorsunuz konuşmaya. Kayıt yapmıyor. Onun dışında işte volüm üzerinde ekosu var. Mikrofon sesi var. Sesini kısıyorsunuz. Ekosunu kısıyorsunuz. Kulaklığın sesini, kulaklık ayırı da kulaklığın sesini de kısıyorsunuz. Aynı zamanda real time monitör dediğimiz kayıt yapıyorsunuz. Arkadaşlar güzel bir mikrofon. Ben tavsiye ediyorum. Fiyat olarak, fiyat performans olarak mükemmel. Yani piyasadakilerden baya uygun. Ama ben bunu satın alırken AliExpress'ten aldım. AliExpress'te 10.000 üzeri satışı vardı. Yani 10.000 kişi falan almış bu ürünü. Onun üzeri satışı vardı. Beğendim. Güzel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun oynuyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.